Okay, thank you very much, John, and thank you to the panel for kicking off this, our discussions today about the Greek economy and prospects for the next few years. And we're going to stick with that topic now, looking at financial and broader macro prospects for the country and the region. So the Deputy Minister is staying with us, and I'd like to invite Paolo Fioretti, Mission Chief for Greece for the European Stability Mechanism. Thanks for joining us again. And Martin Bijsterbosch, the Mission Chief for Greece from the European Central Bank. And we're going to start with me asking a few questions to you, sir. Two questions I have. One is about the RRF and achievements and what happens next. But first of all, I wanted to ask you a question. I guess it's a bit more of a political question about how the second Mitsotakis government sees the political mandate that it's been given in June in the election, which was re-election and a majority government. Because we can, I guess, tell two stories about Greece, and both of them are valid and true. And the first story is about the comeback of Greece from the crisis years, leaving the crisis behind it. Macro indicators are moving in the right direction. We've seen very good GDP growth, real GDP growth in 2022, a slowdown, but still quite respectable growth compared with others in 2023. Inflation is coming down, moving in the right direction. We've had quite strong fixed investment growth. We've had strong FDI inflows. Public consumption, household consumption has been resilient. Tourism is doing exceptionally well. The government has delivered ahead of schedule a small primary budget surplus. Public debt as a percentage of GDP is coming down. Business environment is improving, and so on. And markets are recognizing this. So that's one story, and it's a true story. Another story that we could tell is that GDP is not growing fast enough, given the low base after the crisis years. Obviously difficult in the circumstances of pandemic and then fallout from the war. The economy is too dependent on tourism and shipping. Industrial sector is still rather small. Fiscal targets will become more demanding in the next few years. And public debt is actually still growing in absolute terms. So my question is, what story does the government tell itself? And is it focused on results so far, or more on the challenges ahead? Because obviously you've been re-elected with a strong mandate, temptation maybe to rest on your laurels, and emphasize the kind of first story. So that's my question. Ευχαριστώ, Joan. Θα είμαι σύντομος γιατί αισθάνομαι ότι πήραμε πολύ χρόνο πριν με το προηγούμενο πάνελ. Νομίζω ότι η ιστορία για την οποία με ρωτάς είναι κυρίως μια ιστορία, θα έλεγα, εθνικής αυτογνωσίας, αυτοπεποίθησης και υπευθυνότητας. Γιατί έχουμε εδώ πέρα καμιά φορά τη συνήθεια να απογοητευόμαστε εύκολα και να αισθανόμαστε πολλές φορές ότι είμαστε οι χειρότεροι όλων και άλλες φορές να αισθανόμαστε ότι, χωρίς να ισχύει, ότι είμαστε οι καλύτεροι όλων. Επομένως, αυτό το οποίο νομίζω ότι ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι μια ιστορία που έχει περάσει από την απογοήτευση και από το θυμό, ανοίγοντας στην κρίση χρέους το καπάκι των διαρθρωτικών προβλημάτων της Ελλάδας, σε μια ιστορία, θα έλεγα, επιτυχίας. Αυτό που χαρακτήρισες και εσύ ως comeback, το οποίο βέβαια μπορεί να μην εισπράτεται και λόγω της συγκυρίας πλήρως από τους πολίτες εδώ, γιατί υπάρχουν εξωγενείς κρίσεις όπως είναι ο πληθωρισμός, η πίεση, όμως νομίζω αναγνωρίζεται και αυτό φάνηκε και από την τελευταία αναβάθμιση της Standard & Poor's, ότι η χώρα επειδή ενέμεινε σε έναν, θα έλεγα, υγιή δημοσιονομικό δρόμο αλλά και στις μεταρρυθμίσεις,
Αυτό νομίζω ότι οδηγεί και σε μια ανάκτηση αξιοπιστίας. Και αυτός είναι ο δρόμος και αυτή είναι και η εντολή την οποία νομίζω έχει λάβει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Η εντολή είναι να υπάρχει μια χώρα υψηλών απαιτήσεων και αυξημένων προσδοκιών. Και η κριτική οφείλει και πρέπει να είναι αυστηρή, γιατί τώρα που μπαίνουμε σε έναν κύκλο κανονικότητας παρά τις δυσκολίες που περιγράψαμε και πριν και αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχουμε την υποχρέωση τον δρόμο αυτόν τον οποίο χαράξαμε, ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια, να τον συνεχίσουμε. Και αυτό τι σημαίνει? Καταρχήν στα υγιή δημοσιονομικά, για τα οποία και αναφέρθηκες, και με την ευκαιρία εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω και τον Μάρτιν και τον Πάολο, με τους οποίους και στο πρόσωπό τους βέβαια και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που εκπροσωπούν, είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία και στο πλαίσιο του Enhanced Surveillance Program και τώρα στο Post-Program Surveillance, με συγκεκριμένα αποτελέσματα και ως προς τη μείωση του χρέους. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι η πρώτη σε ποσοστιαία μείωση, περίπου 35, και νομίζω το 2023 θα ολοκληρωθεί και με άλλες 10 μονάδες στη μείωση του χρέους. Όπως δεν είναι και τυχαίο, γιατί υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία σε ένα πρόγραμμα δικής μας ιδιοκτησίας, αλλά με παραγωγική πίεση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δείκτης στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ελληνικές τράπεζες από το 45% αυτή τη στιγμή είναι μονοψήφιος, όπως είχαμε υποσχεθεί και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεχίζουμε το πρόγραμμα Ηρακλής και την αποεπένδυση από το Τουχουσού, και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι φαίνεται και οι ευρωπαϊκές τράπεζες, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό transaction που έχει γίνει το τελευταίο καιρό, επενδύουν σε ένα τραπεζικό σύστημα που φαίνεται ότι οι ισολογισμοί του είναι καλοί. Επομένως, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας βλέπουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και βέβαια αυτά τα αποτελέσματα αντανακλώνται και στους ρυθμούς ανάπτυξης. Να υπενθυμίσω ότι είναι διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τα τελευταία 2 χρόνια και στη μείωση βέβαια της ανεργίας και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Εν μέσω πανδημικής κρίσης και όπως αναφέραμε και πριν, μιας απειλής να βυθιστεί κοινωνία, καταφέραμε αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία να έχει παράξει 300.000 περισσότερες θέσεις εργασίας και η ανεργία να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2010. Επομένως, η δική μας προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα είναι, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, υγεία και βέβαια ο οικονομικός μετασχηματισμός που ενσωματώνει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στον οικονομικό τομέα, στη φορολογική δικαιοσύνη, στις κεφαλαγορές και άλλες. Σε αυτά θα επιμείνουμε και γι' αυτό εκεί υπάρχει ένα δικό μας πρόγραμμα ιδιοκτησίας. Well, thanks for that answer. Just to ask a very quick response about the RRF, and maybe we can come back to it a bit later after we hear from the other 2 gentlemen. I just wanted to ask you very quickly if you expect a positive response from the European Commission at the end of this month, I believe, about Greece's modified RRF plan, which incorporates this new chapter and a request for an additional 5 billion euros in loans. So a decision, I think, is expected at the end of this month, maybe, and then there's a further process before. Actually, να πω κάτι. Η συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνδέεται με τη συζήτηση που κάναμε πριν για την ιδιοκτησία του προγράμματος. Και εμείς, επειδή είχαμε περισσότερη ανάγκη τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, γι' αυτό και είχαμε ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, γιατί αφενός μας ενδιέφερε να προχωρήσουμε γρήγορα, ήμασταν η δεύτερη χώρα που κατέθεσε πρόγραμμα και είμαστε και η χώρα που σε σχέση με το ΑΕΠ έχουμε λάβει τους περισσότερους πόρους. Μέχρι στιγμής 11,1 δις και για δάνεια και για κρατικές επιχορηγήσεις. Άρα το να επιταχύνουμε και να τρέξουμε γρήγορα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι προς όφελος της χώρας μας. Είναι βασικός επενδυτικός πυλώνας που θα καλύψει το επενδυτικό κενό, αλλά και σημαντικός καταλύτης για τις μεταρρυθμίσεις. Βρισκόμαστε σε μια συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, είμαστε πολύ κοντά. Αυτές τις μέρες θα κλείσει το κείμενο της αναθεώρησης. Μια αναθεώρηση η οποία θα αντικατοπτρίζει, θα έλεγα, τη δουλειά που έχει γίνει στο Ταμείο, αλλά και την υφιστάμενη κατάσταση. Θα έχει νέες μεταρρυθμίσεις, κυρίως στον οικονομικό πυλώνα, αλλά και στον κοινωνικό πυλώνα. Και ταυτόχρονα, ναι, θα υποβάλουμε σύντομα ένα νέο αίτημα για 5 δισεκατομμύρια δάνεια. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχουν υποβληθεί, νομίζω, προτάσεις για περίπου 20 δις και έχουν συμβασιοποιηθεί 8 δις ιδιωτικά σχέδια σε
σε διάφορες τομεακές πολιτικές. Επομένως, για μας στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι η υλοποίηση. Η υλοποίηση και τίποτα άλλο. Έχουμε μπροστά μας 2,5 χρόνια και επί τη βάση του αναθεωρημένου προγράμματος να απορροφήσουμε γρήγορα, να ενισχύσουμε, να καλύψουμε το επενδυτικό κενό, να ενισχύσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο σε συνεχή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε αυτό να το πετύχουμε. Well, thanks very much for that. So now it would be good to hear from the two representatives of important institutions about your assessment of how things are going in Greece, and particularly let's look to the future. That's got to be the focus. So, Martin. Thank you very much, and thank you for inviting me again. There's a special occasion also because the Governing Council today is, as we speak, discussing their next monetary policy decision. Anything I say, of course, is completely unrelated to that, to my personal views when I talk about Greece today. I think, indeed, there has been a lot of praise of Greece's economic performance during this conference, and I fully agree with that. I think there's been a lot of good news. My key message today is that Greece has made great progress, but there's also more to do to bring Greece back on a sustainable path of real convergence vis-a-vis the rest of the euro area. And with real convergence, I mean convergence in GDP per capita. So I think additional economic, structural policy measures are needed to kind of further strengthen the fundamentals of the Greek economy and to address remaining vulnerabilities. And by the way, that's not so different for other euro area countries as well, right? So let me very briefly touch on economic performance, and I'll say a few words on the banking system, and then I'll conclude. So Greek economy has performed very well. This has been said already several times. In per capita terms, real GDP is now something like 10% above the average, above the level it had just before the pandemic, and that's a lot more than in the rest of the euro area. So exports have recovered, labor markets have been strong, fiscal performance has improved, and when you look at the bond spreads, the relatively moderate bond spreads of Greek bonds, you can see that the credibility of economic policy has improved. So those are really great achievements. But important challenges remain. So one vulnerability is the level of public debt. I know there are mitigating factors, but it is a vulnerability. Current account deficit is another vulnerability. And I think that Greece's economic growth potential can be enhanced by reducing structural rigidities in product markets, by reducing obstacles to labor participation, and by further improving the attractiveness of Greece as a place to invest. Now, the banking system plays a crucial role in unleashing that potential. Banking systems are essential for saving, for channeling savings to investment, and that can support the increase in sustainable increase in economic growth, jobs, an increase in living standards. Now, the Greek banking system is clearly on a much stronger footing than it used to be. We have seen a remarkable decline in NPLs. Capital buffers have been strengthened. The sector is profitable again after many difficult years. So banks have now entered a new phase with higher interest rates, higher inflation. And it's natural that higher interest rates are slowing down credit growth. That's natural in this phase of the cycle. At the same time, you can see that Greek banks are benefiting from the co-financing of loans at relatively low interest rates that are made available by the EU's Recovery and Resilience Fund. And that's very good, that's very helpful. But I think in addition to that, it's also important that there are credit flows to profitable investment over and above the RRF that drive that sustainable increase in growth. And I think three priorities there, three things are needed in the banking system. First, NPLs have come down a lot, but there's still more work to do. They're still substantially above the NPL ratios of other euro area countries. That's the first thing. Second is need to further strengthen capital buffers. Capital buffers are really important to absorb losses and to creating the capacity to lend. Third, we have to ensure that bank profitability is based on sustainable sources by expanding the loan portfolio of banks over the business cycle and to further streamline bank business models, digitalization, etc. So to conclude, I think the key word is sustainability.
as in the rest of the euro area, Greece needs to overcome structural hurdles to economic growth. And to achieve that, economic policy has to focus also on the medium term. It should remain committed to implementing reforms and that support the growth potential. An efficient implementation of the RRF is clearly a key component in that. We're strong supporters of the RRF, and we always say our policy line is always implement it strongly, efficiently in the way it's been designed. But I think the RRF is not the only game in town. The RRF is not the solution for every economic problem. So more structural reforms above the RRF are needed. And more steps are also needed to increase those macro-financial vulnerabilities that I mentioned, including the ones in the banking system. So I hope that next year at this conference we'll be able to discuss even more achievements and to conclude that Greece is firmly back on that path of real convergence vis-à-vis the rest of the euro area. Thank you. Thank you very much for that. So looking forward to hearing, Paolo, if you concur with all of that or you have a different perspective. What's your assessment? Aligned with Martin as usual and the Deputy Minister. No, I want to thank you for the invitation. Really thank you, because I'm really happy to be here today for Greece and for a personal reason. For Greece, because as you said at the beginning, last Friday, one of the three largest rating agencies assigned again the investment grade status. That is an important achievement, and it's also a symbolic signal that put an end of a long journey that has been long but also painful for the country and for the civil society. For a personal reason, I'm also happy because it's a signal of an end of a personal, professional journey as well. At the same time, more than a decade ago, I was really launched in the middle of the crisis when EFSF, my institution, called me to help to contribute to create the DSM. And they started a very long and fantastic journey, very, very difficult and engaging. And today, or like at least Friday, for me, it's a sort of a completion of this trajectory. And I have a feeling of achievement that me, but as many of you, has contributed to help to solve the crisis. But, and this is my message for today, this is we shouldn't be complacent, and we should consider, in particular, the Greek government and Greece in general, this achievement as a first step of a new journey, because they need, the government and Greece now need to focus on strengthening further this status, because this status brings a lot of benefits and advantages. And now it's the moment to let these advantages trickle down in the civil society in a way that everybody can benefit from them. There are many advantages. And I just quoted a blog post that I published in ESM website on this. So if you are more interested in more analytical details, I invite you to go there and read it. There is free access. The benefits are obviously an impact on the cost of funding for the for the country. In part, the markets have already factored in a reduction in spreads for Greece, but this will contribute to further reduce. In addition, and this will be a benefit not only for the sovereign, for the government bonds, but also for the economy and the society, because the private sector will be able to issue debt at a lower price, and households and SMEs to have access at lending at a lower cost. Another advantage is that investment grade can contribute to reduce the volatility in the cost of funding. And this is crucial in the current period where the geopolitical risk is so high.
And this is an element that will help to stabilize further the country and make it more resilient. Second, third, in reality, the new status will help Greece to have access to a broader pool of investors. As you know, the large institutional international investors have written very clearly in their investment strategy that they can invest only in investment-grade papers. Now they can invest in Greece, and this means that will be much more demand, and this will further contribute to reduce the cost of funding. And then also investors, they will help to attract foreign investors, because these investors, when they plan their investment, they look at countries that are stable, low risk, investment grade. An example is the news in the recent news of UniCredit that announced the intention to buy a stake in one of the 4 largest banks and sign a commercial agreement. This is extremely important because it gives an injection of competition in the banking sector. And more competition means better prices for the financial products, better services. And this will be something that the citizens and the entire society will benefit, and not only the banking sector. So there are many benefits. I could continue, but I think that, and this is my final message, the government should really focus on continuing its policy to strengthen the stability of the country, the resilience, and to maintain its fiscal prudent policy, focusing on completing the reforms that were already launched. The package was launched during the ESM program. This is important because these reforms, the judicial reform, public administration reform, help to create a safe economic, legal environment that improve making business in Greece, attract new investors, and make stronger the entire economy and the society. I want to stop here. These are because I know that I hope there will be a lot of questions. We do have some time for questions. We started late, and I'll be aiming to finish at 10:30 at the latest, so I think we've got time for a few questions. So I want to come back to you, Deputy Minister, because what we've heard is, we've talked a lot already at this event about the positive story, and it's been reiterated now on the platform, but what we're hearing is calls for more. There's always calls for more work to do, more challenges, and Greece has already enacted a lot of painful reforms, been through a difficult period and come out the other side to a large degree. But what is being asked now is actually more, some quite difficult reforms, structural reforms of the labour market, product markets, and so on. So I guess the question is this administration prepared to persist in this endeavour, in this course, in the face of what is going to be resistance from some, whether you want to call it vested interests or interest groups, because it will be some of this will be painful. So particularly those structural reforms which we've talked about for a long time and they haven't really happened. Is the government going to see this through over the next few years? Νομίζω αυτή είναι και η εντολή την οποία λάβαμε, όπως ανέφερα και πριν. Και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Σίγουρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν τον οικονομικό τομέα και θα είναι μέρος και της αναθεώρησης, όπως συζητήσαμε, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει να πει αρκετά. Στο κομμάτι, γιατί ο ίδιος Υπουργός είναι ο οποίος έφερε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις το προηγούμενο διάστημα στο κομμάτι, στο σκέλος των εργασιακών σχέσεων, που μην ξεχνάμε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια μεγάλη μείωση της ανεργίας και ταυτόχρονα της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και φέρνοντας και μια ισορροπία
που είναι απαραίτητη για όρους κοινωνικής συνοχής μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Θα αναφερθώ σε αυτό που με αναφέρατε σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, σε κάτι το οποίο είναι νομίζω αρκετά οικείο και στον Μάρτιν και στον Πάολο, που συζητούσαμε ειδικά για το ιδιωτικό χρέος. Όπως ξέρετε, πέραν της δουλειάς που έγινε σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η χώρα μας ήταν από τις πρώτες οι οποίες εφάρμοσε το νέο πλαίσιο για την αφαιρεγγιότητα. Είναι από τις πρώτες η οποία θέτει και ένα πλαίσιο καλύτερης συνεργασίας και διαφάνειας των servicers με τους πολίτες και ταυτόχρονα αυτοματοποιημένες λύσεις, προκειμένου και να υποστηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, τους πραγματικά ευάλωτους, αλλά να διακρίνουμε και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αυτό είναι μια αιστεία σύγκρουσης, Τζοάν. Είναι μια σοβαρή αιστεία σύγκρουσης, αλλά βέβαια συμπλέκεται, όπως ξέρετε, και με τη δουλειά που γίνεται στη δικαιοσύνη, που αποτελεί μια σημειακή για μας μεταρρύθμιση και ένα πεδίο που πρέπει να γίνουν πράγματα. Για τον λόγο θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά. Οι πρώτες συζητήσεις που είχαμε εδώ πέρα και με τον Μάρτιν και με τον Πάολο και κυρίως με τον Μάρτιν αφορούσε και τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Όταν αναλάβαμε το 19 δεν ξέραμε πόσες ήταν αυτές οι υποθέσεις και έπρεπε να καθαριστούν. Άρα δεν ξέραμε στη δικαιοσύνη γενικότερα πώς μετράμε και αξιολογούμε. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε ένα γραφείο συλλογής επεξεργασίας δεδομένων. Γι' αυτό και τώρα στο πλαίσιο του RRF φέρνουμε τον δικαστικό χάρτη, το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας, που είναι η ορθολογική αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων που χρειαζόμαστε δικαστήρια, πόσους δικαστικούς υπαλλήλους, πόσες είναι οι υποθέσεις που μπαίνουν, πώς προχωράμε σε γρήγορη εκαθάριση, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν, στη σύγκληση με τις προηγούμενες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Άρα για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτή είναι η εντολή που λάβαμε και γι' αυτό θα προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί ο πολιτικός χρόνος είναι σύντομος, παρά την καθαρή εντολή που πρέπει να έχει. Θα προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτές τις αλλαγές, γιατί νομίζω και οι πολίτες προσδοκούν αυτό, αλλά και όσοι μας παρακολουθούν απ' έξω, νομίζω ότι βλέπουν τη δουλειά που γίνεται. Thanks very much. We've got to draw the session to a close, the panel to a close, because the minister has arrived for the next session. But I just want to give you ask you one question very briefly. I know there's some concern in Greece about the large loan component, I guess, of the RRF. So although overall this is seen as an extremely positive initiative and package that has the potential to boost GDP growth in Greece quite substantially over the medium term, and I know the government sees it in that way as well, but at the same time, there is pressure to bring down the public debt, which is still growing. You both mentioned that. I mentioned it in absolute terms. It's coming down as a percentage of GDP. So do you see any contradiction here, or do you think there's the two things offset, boosting growth and bringing down the public debt? Just very briefly. It's something that, both of you can have a quick word. Okay. No, I don't see a contradiction between the two. I think that if if the government managed to implement the reforms that are needed to increase that growth potential, I think that is really crucial. That can help. And I think what is really needed is a great transition, to use the title of this conference, towards a growth model that is more based on, say, sustainability, with an important role of the banking system, channeling resources, savings to profitable investment. And I think that will be a key element. I start from what Martin said. There is no contradiction, because you have also to understand that Greece also benefits from the fact that half of its debt is with us, with ESM, at the very low rates. And this helps to the sustainability of the entire structure of the debt. If they continue to maintain a prudent fiscal policy, invest in growth, in policies that can improve productivity, all these programs will help to decrease and maintain the level of the debt sustainable. I think that's a good note to end and a good segue into the next session. So thank you very much. Please join me in thanking the panel, and we'll move on.